Si tienes esta moneda guardada en una vieja caja, en un frasco olvidado o en el fondo de una cartera antigua, podrías ser la persona más afortunada del mundo, porque un pequeño centavo de 1941 con una simple letra S debajo del ano ha llegado a venderse en subastas por cifras que parecen imposibles, entre $80,000 y $110,000. Sí, escuchas bien. Un centavo que originalmente valía solo un penny puede cambiar tu vida por completo. Y hoy vamos a descubrir por qué el famoso 1941 sweet penny se ha convertido en una obsesión para coleccionistas y en un tesoro escondido para personas comunes como tú. La historia comienza con el icónico Lincoln Wheat Penny, una de las monedas más queridas en Estados Unidos. Este destino apareció por primera vez en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Fue la primera vez en la historia del país que el rostro de un presidente real apareció en una moneda de circulación regular. En el frente vimos el perfil de Lincoln mirando hacia la derecha, acompañado de las palabras, "In God we trust, liberty y el ano de accionación". En el reverso, dos espigas de trigo abrazan las palabras, 1 cent y United States of America. Ese destino simple, elegante y patriótico estuvo en circulación hasta 1958, y hoy es uno de los más coleccionados. Ahora, viajemos a 1941. El mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos aún no había entrado oficialmente en el conflicto, pero la tensión global era evidente. Ese año, millones de centavos fueron producidos para mantener la economía en movimiento. Entre ellos, el 1941 es acuñado en la Casa de la Moneda de San Francisco. La pequeña S debajo del ano es clave. Esa letra indica su lugar de fabricación, y aunque se produjeron millones de países, no todas sobrevivieron en perfecto estado. Aquí es donde comienza la verdadera magia. La mayoría de los 1941 es que encuentras hoy están desgastados, con detalles suaves y marcas por años de circulación. Pero algunos pocos ejemplares fueron guardados cuidadosamente desde el primer día. Monedas que nunca circularon, que conservaron su brillo original, su color rojizo intenso conocido como red, y una definición impresionante en cada detalle del retrato de Lincoln y las espigas de trigo. Esas monedas en estado casi perfecto son extremadamente raras hoy en día. Y cuando digo raras, hablo en serios. En el mundo del coleccionismo, la condición lo es todo. Una moneda común puede valer solo unos centavos, pero la misma moneda en grado MS-67 o superior puede multiplicar su valor miles de veces. Algunos ejemplares del 1941 es con clasificación altísima y color rojo original han sido vendidos en subastas por cantidades que alcanzan y superan los $80,000, y incluso se acercan a los $110,000 cuando la demanda es intensa y dos coleccionistas compiten ferozmente por poseerla. Imaginate la escena en una subasta. El subastador levanta la moneda, describe su estado impecable, su brillo espectacular, su rareza en ese grado específico. Dos compradores levantan sus paletas. La cifra comienza a subir. 20,000. 40,000. 60,000. El corazón late rápido. $80,000. Why no se detiene? 90,000. 100,000. Finalmente el martillo golpea y la moneda cambia de manos por una cantidad que podría comprar una casa en muchos lugares. Todo por un pequeño centavo que alguna vez pasó desapercibido en el bolsillo de alguien. Pero, ¿qué hace que este centavo específico alcance esos valores? Primero, su estado de conservación. Segundo, su color original rojo. Tercero, la escasez de ejemplares en grados extremadamente altos. Aunque millones fueron acuñados en San Francisco, solo una fracción diminuta ha sobrevivido en condiciones prácticamente perfectas. Y en el mundo del coleccionismo,
la combinación de alta calidad y baja población en grados superiores es una receta explosiva para precios record en subastas. Si tienes un 1941, sweet penny, lo primero que debes hacer es observarlo cuidadosamente. Busca la pequeña s debajo del ano. Luego revisa el brillo. Tiene un color rojo brillante. Los detalles del cabello de Lincoln están bien definidos. Las líneas en las espigas de trigo son nítidas. Si la moneda luce casi como nueva, podrías estar ante algo muy especial. Muchos errores comunes hacen que las personas limpian sus monedas pensando que aumentarán su valor. Grave error. Limpiar una moneda puede destruir su superficie original y reducir su valor drásticamente. Los coleccionistas y expertos prefieren una moneda con suciedad natural antes que una pulida artificialmente. Así que si crees que tienes una pieza valiosa, jamás la limpies. Guárdala en un lugar seguro y considera enviarla a una empresa profesional de certificación para evaluar su grado real. Lo más fascinante es que estas monedas todavía pueden encontrarse. Personas han descubierto ejemplares valiosos en colecciones heredadas, en frascos antiguos y incluso en ralas de centavos comprados en el banco. La emoción de revisar monedas comunes con la esperanza de encontrar una joya escondida es parte del encanto de este hobby. Y cuando sabes que un simple centavo podría valer entre $80,000 y $110,000 en subastas, la motivación se vuelve aún mayor. La psicología detrás de estos precios también es interesante. Los coleccionistas de alto nivel buscan los mejores países disponibles. No quieren una moneda promedio, quieren la mejor conocida. Cuando solo existen unos pocos ejemplares en grado máximo, la competencia es feroz. Esa competencia es la que empuja los precios a cifras que parecen irreales. No se trata solo de metal, se trata de historia, de perfección, de exclusividad. Piensa en esto, en 1941, nadie imaginaba que ese centavo sería algún día una pieza de 5 o 6 cifras en subastas. Era simplemente dinero para comprar dulces o pagar un periódico. Sin embargo, el tiempo transformó lo común en extraordinario. Y eso es lo que hace tan emocionante al 1941 sweet penny. Representa la posibilidad de que algo pequeño y ordinario se convierta en un tesoro inesperado. Si tienes esta moneda en condición excepcional, podrías ser la persona más afortunada del mundo. No es exageración. Historias reales muestran como personas comunes han descubierto monedas raras y han cambiado su situación financiera gracias a una subasta competitiva. La clave está en la condición y autenticidad. Imagina por un momento que revisas una vieja caja heredada de tus abuelos. Entre documentos antiguos encuentras un pequeño sobre con centavos guardados hace décadas. Uno de ellos es un 1941 brillante, rojo intenso, casi perfecto. Lo envías a certificar, recibe una calificación altísima, y meses después está en una subasta donde coleccionistas millonarios compiten por tenerlo. El martillo cae en $105,000. Tu vida acaba de cambiar por completo. Por supuesto, no todos los 1941 valen esas cifras. La mayoría tienen valores modestos. Pero la existencia de esos ejemplares extraordinarios mantiene viva la esperanza. Cada moneda revisada es una posibilidad. Cada centavo olvidado podría ser una sorpresa.